let's see. So, does anyone remember what this next Monday is? 皆さん、次の月曜日は何の日か覚えてますか？シーン。Some kind of holiday, right? On Monday? 何の祝日覚えて敬老の日です。敬老の日。Yeah. Respect for the age day. So, yeah, we're just thinking that we should have a message about that. And so I was making a message. And so this is kind of a little bit more of my study that you'll hear from Sunday. なので、なんだメッセージしようかなと思って、日曜日のメッセージとちょっと被る部分もあるけど、敬老の日をテーマにバイブルスタディしていこうかなと。So this might be a little unique, but I'm going to start off before we read the Bible verse with just maybe we could break into, what do you think, 2 rooms? Justin, does that sound okay? And ask just a few questions about what you do on that day and how you think about that day. なのだから、ちょっといつもと違うんですけど、まず一番最初にブレイクアウトルームが分かれて、その日何かっていうのを話してください。So I just put the questions in the chat if you'd like to look at it. You can copy and paste. I don't know if it stays there or not. チャットに入れました。ブレイクアウトルームコピペしないといけないので。Yeah, so maybe I don't know if it goes into the breakout room, so if someone can just copy it or like screenshot it or something. That'd be good. Okay, I have it, of course. で、ごめん、私多分ちょっと役間違えた。休みの日じゃなくて、その敬老の日に何をしますかっていう。すいません。I copied as well. Okay. What do you think? Like 5 or 8 minutes, or what do you think, Justin? It's up to you. I can set it to however. Yeah, let's make it short. Let's just make it 5 minutes and just share quickly. Okay. 5分。Okay. So, oh, someone's coming in. Hold on. Let me get that person in first. Miho-chan. Okay. Okay, it looks like Miho. Okay. こんばんは。だから、ブレイクアウトルームに分かれて質問への回答します。Okay. はい。いいですか？やっぱ早かったね。という。We didn't get to the second question, but maybe if anyone would just want to volunteer, maybe 1 or 2 people. The second question. 一人か。Go ahead, Misato. 何 second question? Yeah, let me put it up there again. 今もう一回質問入れました。その敬老の日は通常何してますかっていう質問です。So, yeah, maybe we should go to the second question. If any, like maybe a couple people want to answer. Like, we're thinking about older people, but also respecting authority. Do you ever have troubles respecting authority? And when is that? To answer the second question or the first question? Yeah, so we just talked about the first 2 questions, I hope. I see. 皆さん、最初の1つ目と2つ目の質問は、話す時間あったかなと思うんですけど、なので3つ目の質問、なんか、目上の人とか、権威ある人とかで尊敬するの難しい人いますかっていう質問、誰か1人か2人答えてください。2番目のってやつ？3番目ね。一番下の。はいはいはい。そうね。これはいつもありますね。いつもじゃないか。最近はないか。最近、どうやろ？Not recently, but
でも昔はよくありましたね。But I used to have it a lot. I experienced this a lot in the past. 特にやっぱりビジネスのシチュエーションでは、難しかったですね。Especially in business situation, it was difficult. そうそうそう。はい。ありがとうございます。Anybody else want to share? 何でもいいよ。You don't have to share, but how about you, Misato? Is there anybody? いるいる。いるね。なんか、そうね。年が上だからといって、尊敬できるわけじゃない人もいる。まあ、ただ立場が上だから尊敬しなきゃいけない人もいるなとは思う。So, like, yeah, of course, I have some people, and just because they're older than me doesn't mean that I can respect them. But also, I know that I should respect them. そうね。Nah, I think probably we can all relate to some extent with both of those answers. Yeah. I think probably in America, the president is always someone people are disrespecting. アメリカだとよく社長立場の人がこうよく何 I mean, like the 大統領。大統領、そっちね。大統領がよくこう、あんまり尊敬の意を持ってみんなが接してくれない立場の象徴ですね。So, with that in mind, let's just look at our Bible verse then for today. I think I sent it to you if you guys have it. Luke 2, 41 to 52. 今話したことをちょっと念頭に置きながら、今日の、バイブルスタディのところに行きます。ルカの福音書2章の41から52。So, yeah, let's read it. I guess both languages would be good, wouldn't it? Let's see. Paul, would you mind reading the English? And let's see, Japanese. How about, Misato, maybe you could just read the Japanese for us. Okay, Luke 2, 41 to 52. Now his parents went to Jerusalem every year at the feast of the Passover. And when he was 12 years old, they went up according to custom. And when the feast was ended, as they were returning, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem. His parents did not know it, but supposing him to be in the group, they went a day's journey. But then they began to search for him among their relatives and acquaintances. And when they did not find him, they returned to Jerusalem, searching for him. After 3 days, they found him in the temple, sitting among the teachers, listening to them and asking them questions. And all who heard him were amazed at his understanding and his answers. And when his parents saw him, they were astonished. And his mother said to him, "Son, why have you treated us so? Behold, your father and I have been searching for you in great distress." And he said to them, "Why were you looking for me? Did you not know that I must be in my father's house?" And they did not understand the saying that he spoke to them. And he went down with them and came to Nazareth and was submissive to them. And his mother treasured up all these things in her heart. And Jesus increased in wisdom and in stature and in favor with God and man. ルカの福音書2章41節から。さて、イエスの両親は杉越の祭りに毎年エルサレムに行っていた。イエスが12歳になられた時も、両親は祭りの慣習に従って都へ登った。そして祭りの期間を過ごしてから帰路に着いたが、少年イエスはエルサレムにとどまっておられた。両親はそれに気づかずに、イエスが一行の中にいるものと思って一日の道のりを進んだ。後になって親族や知人の中を探し回ったが見つからなかったので、イエスを探しながらエルサレムまで引き返した。
そして3日後になってイエスが宮で教師たちの真ん中に座って話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた。聞いていた人たちは皆イエスの知恵と答えに驚いていた。両親は彼を見て驚き、母は言った。どうしてこんなことをしたのですか？見なさい、お父さんも私も心配してあなたを探していたのです。するとイエスは両親に言われた。どうして私を探されたのですか？私が自分の父の家にいるのは当然であることをご存じなかったのですか？しかし両親にはイエスの語られた言葉が理解できなかった。それからイエスは一緒に下っていき、ナザレに帰って両親に仕えられた。母はこれらのことを皆心に留めておいた。イエスは神と人とに慈しまれ、知恵が増し加わり、背丈も伸びていった。All right, thank you. So, in the context of what we were just talking about, I don't know how it hit you, but it seems a little bit strange for for Jesus to do. 皆さん今のところどう思ったかわからないですけど、ちょっとイエス様が取る行動によって、ちょっと不可解に思われる方もいるかもしれません。In some ways, it sounds like a rebellious 12-year-old or something. 捉えようによっては、すごく反抗的な12歳の男の子だなって思う人もいるかもしれないです。Of course, we know Jesus didn't sin. もちろん別にイエス様が罪を犯したわけではないのはわかりますね。Also, an interesting thing is this is the only time in all of the Bible where we see something from Jesus' life between the age of 2 about and 30. で、聖書の中で、ここの箇所が唯一イエス様に関する記述で、2歳から30歳の間で起きたことの記述です。Yeah, and then why is this the only one chosen? Why is this the only story? でも、なんでこのお話が唯一取り上げられたお話なのでしょうか。And finally, the last confusing thing for me is why does Mary treasure this story in her heart? で、しかも、なんでマリアはこのお話を自分の心の中で大切に思ってた、心に留めておいたのか。Yeah, so let's go back to the beginning though and think through it a little bit. なので、また最初に戻って一個ずつちょっと考えていきましょう。So the family goes up for the week-long Passover celebration. この一行、イエスのごめん。家族か。イエスの家族は、1週間の、杉越の祭りに参加します。So we've just been talking about the Passover. つ messages. い最近、ジャスティンとかのメッセージの中でも、杉越の祭りについて話してきたね。And how important that is to Israel's history. イスラエルの歴史にとって杉越の祭りがいかに大切であるかっていうのはわかりますね。And of course, this points to the greater Passover lamb, Jesus. This points to Passover lamb. Yeah, the greater The greater. で、この出来事っていうのは、より偉大な、杉越の羊である、要はイエス・キリストを指しています。So God commanded that all the men go up to the Passover each year. なので、神様は、すべての、男性が、杉越の祭りで、に行くように、毎年行くように、命じてました。So you can see that if you want to in Exodus 23, for example, or Deuteronomy 16. で、それどこに書かれてるかっていうと、出エジプトの23章17節とか、新明記の16章16節を見るとわかります。But let's skip that for now. But the men were also supposed to go up
for 2 other festivals. So 3 festivals every year, they're supposed to go up to Jerusalem. で、杉越の祭りの他にも2つ、エルサレムに登るべき祭りがありました。It's interesting here that Joseph doesn't go alone. ここで興味深いのは、ヨセフは一人で行かなかったっていうことです。So could someone read 41 and 42 again for me? 誰か41節と42節をもう一度読んでいただけますか？ Maybe just Japanese is okay. 日本語だけで。I know I'll raise his hand, but ノエル？大丈夫。あ、はい。go ahead, A-chan. どうぞ。 41?42? はい。さて、イエスの両親は杉越の祭りには毎年エルサレムへ登っていた。イエスが12歳になった時も慣例に従って祭りのために上京した。Good. So it says every year. they 毎 went 年 up. って書いてますね。Mhm. So the whole family is going. で、家族みんなで行ったって書いてあります。So you can see here that Joseph wasn't just concerned with fulfilling the law, but he really wanted to help his family, he wanted to help them to know the Lord, instruct them in the right way. なので、ヨセフっていう人が、ただ立法を守ろうとしたっていうような人じゃなくて、その家族をこう信仰にこう導くような、模範となるような行動を取ろうとしてたことがわかります。So he was a good leader. なので、良いリーダーであることがわかります。And then Jesus follows him. で、イエスは、従います。I think it's interesting that, Jesus is the Son of God, God in human flesh, but he's obeying and following his father and mother. で、イエス・キリストは、神様の御子であったのにもかかわらず、興味深いのは自分の肉のその父と母を、従っていたっていうところですね。Yeah, and of course, like in verse 52, after this too, he was submissive to his parents, I guess, as he's a young person. で、しかも52節読むとわかるんですけど、すごく、慈しむ、イエスは、神と人と慈しまれって書いてありますね。So it's amazing that he's obeying and serving his father and mother. なので、イエス様が自分の父と母を敬っているっていうことはすごいことですよね。That's such humility, isn't it? ものすごい謙遜の行為ですね。And when I was thinking about this, it made me think of like Romans 8:32, one of my favorite verses. で、このところを読んだときに、ローマ書の8章32節を思い出しました。僕の、好きな聖書箇所の一つです。Does anyone know that verse or like that verse? 知ってる方もいますかね。Okay. Does anyone have it memorized? I'm going to put you on the spot. 覚えてる人、暗唱してる人いますか？ It says, he who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also, along with him, graciously give us all things? 書いてあるのが、私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子とともにすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。It's like he's going to give the absolute best and most to you as a child. 神様はもう自分のベスト、もう本当に絶対的なベストを絶対与えてくださるっていうのがわかりますよね。If he didn't even spare his own son, God didn't. That's his most prized possession. Of course, he would give you all the other little things that you need. ご自分の御子さえも惜しむことなく渡された神が、もう神なので、なんかその他でちっちゃい必要なこととかももちろん与えてくださるに決まってますよね。So he's honoring God by serving his elders, his parents.
で、イエスは、両親を敬うことによって、神様に敬意を払ってます。That makes this seeming rebellion even more confusing then. It seems like he's rebelling, right? He's going against his parents. なおさらこの行動がなんか反抗的に聞こえますよね。Yeah, I mean, they probably like realized after one day that he's gone, and then had to go back one day, and then we're searching for him another day, and they finally found him the third day. で、おそらく1日行って、いないって気づいて、また1日かけて戻って、でまた1日かけて探して、やっと見つかったっていう状況ですよね。I mean, how distressing that would be. He said, "We're greatly distressed." It says, verse, what was that? 驚いた ?40 どこだ It says in the end of 48. 驚いたか。So I want to go into the breakout room one more time. And yeah, go ahead. もう一回ブレイクアウトルームに分かります。And I would like us to just talk about a time that you may have been confused about what is God, what is Jesus doing right now? で、最初の質問が、神様何してるのってちょっと混乱したこと、そういった経験はありますか？ I mean, maybe it's right now you're confused, like what's God doing in this situation? もしかしたらまさに今そういうところを通ってる人もいるかもしれません。So Mary is obviously confused. She had knowledge that this is going to be the Messiah, but yet what a rebellious boy. You're so confusing. マリアもおそらく混乱してたでしょうね。メシアになる人がなんか、こんなに反抗的なのって混乱してたと思います。Yeah. So let me see if I can find I didn't get the questions yet. Just a moment. Here it is. で、質問を貼り付けます。Here it is. So you can copy and paste this one. コピペしてください。And I don't think everyone has to share their story or we're going to be here forever, but if someone has a story particularly that's on their mind, maybe you can share. Does that make sense, Misato? 今 You mean now or? In the breakout room, we don't have to, everyone has to come up with a story, but if you have something you can share. ブレイクアウトルームに分かれたら全員絶対シェアしなきゃいけないってわけじゃないですけど、何かシェアしたいことがある人はぜひシェアしてください。And maybe I should let Justin choose this time how long this should be. I don't know. You guys think 10 minutes is okay? 10分。Okay. Is that okay? All right. So I hope you're able to share at least a little something. I know there's tons and tons of times maybe you felt this before. 皆さんシェアだからもちろんすごい混乱したっていう思いって結構何回も経験したことあると思うんですけど。And of course, some of us have experienced really hard stuff, much more than I have. で、僕経験したことよりもなんかすごくもっと過酷なことを経験したことがある人もいるかもしれません。So let's go back though to the story here. ちょっとまた聖書箇所に戻ります。Let's see. Maybe we could be conscious of the time here. Just a moment. Let's see. So as I was studying, I found that the age of 12 would have been especially an intense time of training for Jesus. 12歳っていう年っていうのは、訓練を
訓練を通る年。どういうこと？ Go through a time of training? For Yeah, what? it's like, so like when you become 13, you become an adult. Like you're a man. そういうことか。13歳で、大人として扱われるので、12歳っていうのは、その準備というか、訓練の年っていうふうにされ、そういう年なんですね。Right. So this was like the last Passover before Jesus becomes an adult. だからイエス様が大人になる前の最後の杉越です。And so they would be, for example, training him on what the Passover means. And so he could understand it, so he could, be like thinking like more like an adult. なので、大人のように考えることができるように、その杉越とは何なのかとか、そういうのをこう教えられる年、12歳っていうのはそういう年でした。So even today, like in Jewish culture, they have something called a bar mitzvah when you turn 13. 何？ Jewish culture? What is it called? So it's today they didn't back then, but now they have like a special ceremony where you actually become an adult at 13. で、ユダヤ教の、文化でいくと、その13歳になると、なんかこう特殊ななんかこうイベントみたいな、大人になるためのこうイベントみたいなのがあります。So you can imagine like Joseph's training him a lot, of course, with that, but also like, okay, your mother and I are getting older, and you're going to be the person who's going to take over our carpentry business. So we're going to train you for this. なので、なんだっけ、what was the first part? So Joseph's teaching him that, but he's also teaching him about his own work because Jesus is going to take over being a carpenter. 杉越の祭りのことを教えるだけじゃなくて、その、大工のお父さん大工だったから、大工の仕事をこう引き継ぐっていう意味でも、こうすごくこう重要なこう訓練期間でした。Yeah, and if you remember, like he did that work until he was like 30. で、しかも、その仕事を30歳の時までやってましたね。So it's kind of with that in mind, you can imagine like he's already thinking about his next steps, like where he's going. なので、次のステップのことをすでに考え始めてるっていうのがわかります。And it's not clear from this text, although we see that Jesus is beginning to have a close relationship with his Father in heaven. で、ここのテキストから明確には分かんないんですけれども、おそらくもう天のお父様とよりこう近い関係になってるんじゃないかなっていうのが読み取れるかなと思います。Possibly at this time, God is also speaking, the Father is speaking to him and telling him about the Passover and that he would be the fulfillment for the Passover. もしかしたら神様はすでに、イエス様にもう話しかけてて、で、そのイエス自身がその杉越の羊であるっていうのを、もうすでに自覚しているのかもしれません。So, of course, he wants to follow his Father in heaven. で、天のお父様に従いたいっていうのももちろんありますね。And so, let's see. In verse 43, he follows his Father in heaven and stays in Jerusalem. で、43節読むと、天のお父様に従ってエルサレムにとどまったっていうことがわかります。Because later in verse 49, we see that he said, I must be in my Father's house. それがなんでわかるかっていうと、49節読むと、私が自分の父の家にいるのは当然であるって書いてあるからです。So it's interesting, like Mary asked this question, your father and I, like putting the responsibility, you're disobeying this father, and also we're in distress. で、
興味深いのは、そのお母さんが言った時に、お父さんも私もって、お父さんをこうあえて入れてるんですね。お父さんも私もって言って、なんか心配してあなた探してたのですよって、その驚いたっていうことを言ってます。But verse 49, he says, why were you looking for me? Did you not know that I must be in my father's house? でも、イエス様がその後返答したのは、自分の父の家にいるのは当然って言ったんですね。So it sounds kind of normal for Christians to say my father, but it was not normal in those days to say my father as for God. 今、今日のクリスチャンにとったら、私の父って、神様のことを私の父っていうのは、あんまり違和感ないかもしれないんですけど、当時、は、自分の父って、神様のことを自分の父っていうのはすごく違和感があることでした。I mean, you would say maybe our father, もし right, か as Israelites. の父っていう言い方はするかもしれません。But saying my father means like we have this personal connection, this relationship. でも私の父っていうってことは、それは個人的な関係があるっていうことを意味してます。And so, through this, Jesus is showing like he already knows who he is, the Son of God. He's the Son of God. なので、イエス様は、この発した言葉によって、自分が、神の子供であるっていうことを証明してます。And, at first it may seem like disrespectful words, but when you look at it in context, that he's following his Father, and he says, wait, you know who I am? The angel came and talked to you. I'm following my Father. 一見、なんか反抗的で、尊敬の意を持って接してないような態度に見えたかもしれないんですけど、実はその天のお父様にちゃんと従っていたっていうことがわかります。その天使のお告げもあったし、そのちゃんと、イエス様が、父である神に従っていたことがわかります。So rather than being rebellious, he's actually being completely faithful to his Father. イエス・キリストは反抗的だったんじゃなくて、父に対して、かなり信仰的だったことがわかります。Yeah. So it kind of made me wonder a lot when I was studying this, like maybe at least some of my confusing times, maybe just to get me back to my Father, God, rather than all these other distractions. Does that make sense, Misato? Like, so when I was thinking about this myself, I was thinking for my confusing times, maybe God's allowing this so that I can get back to focusing on my Father rather than all these other things out here. 自分がなんでこんなこと起きてるんだろうって混乱してた時のことを思い返すと、でもそれって実は例えば神様がその状況を許されてたってことは、神様が自分にちゃんと立ち返ってほしいっていう、そういう意図も持ってその状況を通らさせたりとか、その混乱を抱いてたのかなっていうのをちょっと思いました。Of course, I'm not saying that's the reason for all of our confusion. That's not true. かといってそれが全て混乱の目的ではないことも強調しておきます。So just real quick to start to head to the end here, the finish line. And you can maybe you can write these down. I don't think we have time to look at them all, but I want to show a few verses. 最後ちょっと終わりに差し掛かってるんですけれども、いくつか聖書箇所を見ていきたいと思うんですけど、ちょっとメモって後で見れるようにメモっといてください。So maybe I can. I don't know when I can give it. Let's just. Could someone read for me John 8:28 and 29? ヨハネによる福音書の8章28から29節。はい。Go ahead, Noah. 英語 or 日本語I can't read 日本語。ごめんね。English is fine, yeah, I think. Okay, John 8:28-29.
So Jesus said to them, that's the right one, right? 2029? 28, 29, 8, 20, 29. Oh, 8, 20, 29. Okay, and he who sent me is with me. He has not left me alone, for I always do the things that are pleasing to him. Oops. Yeah, okay. Did you do John 8, 28? Oh, 28 and 29? Sorry. Yeah. Oh, okay, my bad. You want to read Japanese? I'll have Ria read the Japanese. 28、29ね。はい。そこでイエスは言われた。あなた方が人の子をあげたとき、その時私が私はあるであること、また私が自分からは何もせず、父が私に教えられた通りに、これらのことを話していたことをあなた方は知るようになります。私を使わした方は私と共におられます。私を一人残されることはありません。私はその方が喜ばれることをいつも行うからです。Okay, and then Chan, can you also do verse 38? 私は父のもとで見たことを話しています。あなた方はあなた方の父から聞いたことを行っています。Is that right? Okay, so just from this verse, we can see this wasn't like a one-time thing. Jesus is always doing and saying exactly what the Father wants him to. なので、これらを読むと、一回きりの出来事じゃなかったってことは分かりますね。イエスが常に神様に従ってるっていうことを、従った行動をとってるってことが分かります。Yeah, and the words that he's using are coming from the Father. しかもイエスが発している言葉っていうのはすべて神様から来てます。So let's see. I'd like to finish then just by thinking about how Jesus, of course, he's obeying his parents, but sometimes he needed to disobey them. で、もちろん両親を尊敬してはいるんですけれども、両親が言ったことに従わなかったっていうこともありました。In order to honor them, he needed to honor God first. 両親を敬うためには神様を先に敬う必要がありました。I think maybe, especially in Japan, with a group culture, that is sometimes hard because we want to be loyal to, for example, our parents or the person in charge or the boss of the company. 日本ではちょっと難しいなって感じることもあるかもしれないんですけど、すごい責任者に従ったりとか、両親に従ったりとか、ボスに、上司に従ったりとかっていうシチュエーション、いろんなシチュエーションあると思うんですけど。So this last breakout session, we can pray then after we're done. And what do you think, Justin? Maybe just call it quits from there? That sound good? I want you to think about when is it tempting to go along with the group or to follow someone into sin? 最後のブレイクアウトルームの、質問です。グループに、グループが取ってる行動に誘惑されたりとか、そのグループの行動の誘惑に陥って罪を犯してしまいそうになったような経験ってありますか？ Yeah, I'll put it up here. Are we gonna pray in a group? In groups? That sound okay? Can we pray after we're finished sharing? Yeah. In the breakout room. Okay. じゃあブレイクアウトルーム後の最後終わりの時間も持ってください。